Good evening, viewers. By my studio time, it is 8 p.m., which is news o'clock. Here are our top stories. 38 years at the helm of leadership today. The Cameroon's People Democratic Movement militants in Cameroon and in the diaspora are marking a major milestone in Cameroon's political history. Since the 24th of March 1985, the ruling party has dominated elections as they use today as an opportunity to salute the leadership of the national president, His Excellency Paul Biya. And over to the Southwest region, the Ministry of Secondary Education has today offered some didactic materials to students in schools in Boya to enhance the learning ability who have been affected by the crisis in the respective regions for the past 5 years. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We talk the 38th anniversary of the Cameroon's People Democratic Movement in the French language with Makeda Lidi. Good evening, Makeda. Bonsoir Joséphine Benzi, mesdames, messieurs, bonsoir. Politique pour ouvrir ce journal. Comme nous vous l'annoncions, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir célèbre ce jour son 38e anniversaire. Rassemblement et autres activités sont au menu de cette célébration organisée sur le plan national. À Yaoundé notamment, les militants de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5 ont réitéré leur fidélité au parti et à celui qui le préside. Reportage Olivier Bouzique et Frédéric Faux. 24 mars 1985, 24 mars 2023, il y a 38 ans, voyait le jour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Bamenda sous l'impulsion de Paul Biya, président de la République du Cameroun et président du parti depuis sa création. Ayant succédé à l'Union nationale du Cameroun, ancien parti au pouvoir, le RDPC a conservé sa présence dans les 360 arrondissements, dont celui de Yaoundé 5. Nous renouvelons notre confiance à notre président national et nous nous disons prêts, nous nous tenons prêts pour les prochaines élections, notamment la présidentielle de 2025. Pendant toutes ces années d'existence, de nombreux militants se sont particulièrement investis pour contribuer au succès politique du parti sur le terrain. Ils ont reçu la reconnaissance du parti. Nous devons dire merci à ceux qui ont travaillé pour le parti. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un soit mort pour lui faire des discours autour de sa dépouille. Remercions nos camarades vivants pour les loyaux services rendus à notre nation et surtout à notre parti. C'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui à travers cet hommage rendu à Mme Rose Zangele pour ses loyaux services. Mais nous avons également primé les militants de base qui se dévouent sous le soleil, sous la pluie pour le bien-être du pays et du parti. Beaucoup ne peuvent pas être des conseillers municipaux ou régionaux ou députés, mais c'est nous qui devons aussi leur dire merci à travers ces gestes. C'est pour cette raison qu'une soixantaine a été primée et nous allons continuer dans ce sens afin que chacun se sente concerné dans l'œuvre de construction du parti à Yaoundé 5. Ce 38e anniversaire du RDPC est célébré sous le thème « Avec la force et l'expérience du RDPC, le Cameroun toujours dans la paix, la stabilité et le développement ». The Cameroon's People Democratic Movement today in Bamenda are celebrating 38 years of existence, leading the political landscape in Cameroon. Former Prime Minister Philemon Yang chaired the occasion where the party swept 7 seats in the just-ended senatorial elections. Her presence in Cameroon's political landscape is unbeatably obvious. In 38 years of influence, the Cameroon's People Democratic Movement swept all 7 seats in the just-ended senatorial elections in the Northwest region, today celebrating 38 years of influence. The Constitutional Council confirmed the results which we got here. So we're very proud because it's now official. These are 7 senators elected by the municipal councillors and the members of the regional assembly.
We're very proud of that. It is not only a celebration, it is a small celebration which is the beginning of a bigger celebration, because I am definitely sure that in 5 years from now, these senators will make us proud. Party militants call for peace in the restive regions as it is a universal language for advancement. The day of the anniversary, we are celebrating what happened here on 24th March 1985. That was the choice. We must continue along that line because only good choices will lead us to a great country. If we make wrong choices, if we choose to kill people, to boycott schools, we are making the wrong choices. So this message is extremely important for every militant in this region to understand that if we make the wrong choices, we will pay a price. With 38 years at the helm of leadership in the political landscape, the CPDM also celebrates its national president, His Excellency Paul Biya, for respecting the norms that governed the party from time immemorial and doing all that it takes to keep it at the top ever since its creation. The world must embrace globalization and digitalization, says the U.S. Embassy's Deputy Chief of Missions at Spectrum Television. Her team today met with Spectrum staff to propose several avenues to explore in the digital platform. The team, obviously, this is an independent station that's been in Cameroon for many years. So it's been a pleasure to meet the editor-in-chief and the director-generals and all the other members of the team and the others. But I'm impressed with what I see. I know we were speaking with the management here about your efforts also in the digital space, in the mobile space, and reaching out to the audiences and talking about issues that interest them. Well, I think it's important for all of the media to look at where the audience is and meet the audience rather than trying to convince the audience to come to them. And so in our discussions with the leadership here, I was impressed by the work of the STV and others to go into the space where young people are, where people who can afford to get the information on the apps, things that are easier for them. And we take you to the Southwest region, where the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyunga, has donated 60 benches to some schools in the Meme Division. The donation ceremony was coordinated by the Regional Delegate for Secondary Education for the Southwest region, Dr. Hannah Etonde Mbwa, recently. Details with Catherine Kone. In a bid to ameliorate the teaching and learning conditions of some technical institutions in Meme Division of the Southwest region, the Regional Delegate of Secondary Education, Dr. Hannah Etonde Mbwa, of course, what you are seeing, this is the principal of DJ Barambi. Okay. Receiving with a lot of excitement and of course being greeted by the divisional delegate himself. Next, we having the principal of Bikeway, GTC Bikeway. Of course, the divisional delegate is handing over those 20 benches from the Minister of Secondary Education. Lastly, of course, the principal of GTC Kake, Mr. Orom Tabot, receiving the benches from the hands of the beneficiary institutions were Government Technical College for Bakundu in Bonge Subdivision, Government Technical College Kakewan, Government Technical High School Kang Barombi, among others. Each of these institutions received 20 benches to enhance the teaching and learning process in the technical subsystem. The kind gesture was highly appreciated by the school authorities, who promised to use them judiciously. The review of the material will put a smile on the faces of the students and will push them to study hard while keeping the school flag flying and boasting the prestige of education community. It is worth noting that the donation is coming at a time when there is strong belief that technical schools in the country are relatively lacking in terms of infrastructure and equipment to facilitate the development of sound system in this domain.
Parlons d'autre chose à présent. Les organisations de la société civile s'indignent face à la rareté de l'eau au Cameroun. En marge de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, ils ont réuni la presse à Yaoundé. Objectif, faire le point de la situation et proposer des pistes de solutions au gouvernement. Compte rendu, Olivier Bouzique. Selon les organismes onusiennes, le Cameroun fait partie des pays dont la situation est des plus critiques avec 34% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Un constat partagé par les organisations de la société civile qui dénoncent. Si on estime que les Camerounais sont à 27 millions, peut-être 7 millions seulement ont un accès direct à l'eau potable distribuée par Kamwata, laquelle on n'est même pas très régulière. La mise en service de la nouvelle usine de traitement de l'eau ici dans la périphérie de Yaoundé va être une grande bouffée d'oxygène, il faut le souligner. Et nous saluons l'État du Cameroun pour ça, mais ne va pas résoudre tous les problèmes d'eau. Pour le syndicat national autonome des travailleurs de l'énergie, de l'eau et des mines du Cameroun, outre le déficit en quantité, la qualité du petit volume d'eau distribué laisse à désirer. L'eau qui est captée, quel que soit dans les rivières ou bien dans les fleuves, doit être traitée avant d'être mise à la distribution du public pour la consommation. Et les intrants pour traiter cette eau, pour rendre cette eau potable, coûtent excessivement cher. Face à cette situation, les acteurs de la société civile appellent les ministères en charge des finances et de l'eau et de l'énergie à voler au secours de Kamwata. Ces deux entités-là doivent accompagner Kamwata dans ses missions. Et nous insistons là-dessus. Nommer un DG, il n'est pas magicien. Si on le nomme et on ne lui donne pas les moyens, il ne fera rien. Donc nous insistons qu'au lieu d'aller penser que c'est les Blancs qui vont venir exploiter notre eau, ils vont exploiter et ils ne vont pas nous rendre service. La preuve, pendant 10 ans, CDE n'a pas été à la hauteur des missions qui lui ont été confiées. Mais par contre, nous les nationaux, nous sommes prêts à accompagner toutes les entités qui s'occupent de la distribution de l'eau au Cameroun. Et c'est ce que nous faisons. Il faut noter que ces sorties du Sénatec interviennent dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars. La pluie qui s'est abattue ce jour sur la ville de Douala n'est pas du goût de tout le monde. C'est notamment le cas des commerçants du marché central de la cité économique. Pour ceux-ci, il est très difficile pour eux de réaliser de bonnes affaires quand il pleut. Reportage. Le retour des pluies dans la ville de Douala ne fait pas les affaires de certains commerçants. C'est le cas de ce vendeur de vêtements rencontré ce matin ici au marché central de Douala. Avec la pluie, il est obligé de s'adapter. Ouais, en cette saison pluvieuse, là, nous, les commerçants du marché central, nous trouvons beaucoup de difficultés avec cette pluie. C'est que ça, c'est les moments difficiles. Quand la pluie commence à tomber comme ça, c'est le moment où tellement nous souffrons. Nous souffrons tellement avec le marché. Nous faisons comme vous voyez là, nous posons les parasols comme ça, là, parfois nous achetons les nylons là, pour couvrir les marchandises. Mais sinon, c'est les moments les plus difficiles qui arrivent comme ça. Nous avons juin, juillet, août. Ce sont les périodes où le commerçant, le vendeur d'habits souffre tellement. Nous avons aussi les problèmes des clients. La clientèle n'entre pas. Parce que quand tu peux vendre un habit, tu fais même 2 jours avant de vendre notre habit. Parce que c'est le moment le plus difficile. Mais il y a certains clients. Mais sinon, la pluie chasse beaucoup les clients. Donc à ce moment, quand le commerçant voit ça, tellement il est mal à l'aise. La pluie nous dérange tellement même. Un autre secteur d'activité menacé par la pluie, c'est la commercialisation des produits de consommation comme le tapioca, semoule de manioc très répandu en Afrique. Ce vendeur dit souffrir en cette saison pluvieuse. Voici notre souffrance, voici comment nous on souffre ici en autre moment. Mais c'est un marchandise qui n'aime pas l'eau, ben nous on couvre ça avec le parasol. Quand il pleut comme ça, le client ne vient pas, mais après la pluie, le client vient. Il dit attendre alors impatiemment la fin de la saison des pluies pour écouler sa marchandise dans de meilleures conditions. L'actualité hors de nos frontières à présent, remaniement ministériel en République démocratique du Congo, des ex-parents de retour, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba et l'ancien directeur de cabinet Vital Kamere, nommés respectivement à la défense et à l'économie. La vice-présidente américaine Kamala Harris doit effectuer une tournée sur le continent africain. Elle est notamment attendue au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Le résumé de l'actualité africaine de ce 24 mars, c'est avec notre chaîne partenaire La Voix de l'Amérique. En
RDC, un remaniement du gouvernement a été annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi. Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figure à la défense l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a été nommé à l'économie au rang lui aussi de vice-premier ministre. Au Cameroun, le parti du président Paul Biya, qui dirige le pays depuis plus de 40 ans, a remporté la totalité des 70 sièges du Sénat suite aux élections du 12 mars, a annoncé le Conseil constitutionnel. Paul Biya doit également nommer 30 sénateurs de plus. La peine de prison de 25 ans pour terrorisme de l'opposant Paul Rusesabagina, le héros qui a inspiré le film Hôtel Rwanda, a été commué, a annoncé le gouvernement rwandais. Les soutiens de l'opposant estiment que son procès a été une imposture marquée par des irrégularités. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, entame dimanche une tournée dans 3 pays d'Afrique, le Ghana, la Tanzanie et la Zambie. C'est dans le but de promouvoir la vision positive portée par Washington qui voit dans ce continent l'avenir du monde, selon les responsables américains. And still on our international page, a university professor threatened by the separatist violence in the northwest and southwest region shares her story as she moves into the United States as an immigrant. Details with VOA. Elizabeth Ayuketang makes a traditional dish of arrow greens and yam flour for her family dinner. They are a long way from their last home in Cameroon's southwestern city of Buea, where Ayuketang chaired the university English department. That work made her a target in the conflict between Anglophone separatists and government forces in the largely French-speaking Central African country. Having a lot of threats, phone calls threatening me if you continue to teach, and they will come for you, especially as the chair of your department. She was shot in the wrist in 2019. Her husband was kidnapped twice. Raising children in that instability, their lives changed during a virtual mentoring call with University of California professor Kumkum Bhavnani. One day, I heard a lot of sound and I could hardly hear Elizabeth. And I said, Elizabeth, what's going on? What's all that noise? And that was when she said to me, oh, those are gunshots. What do you mean they're gunshots? Well, there's a civil war here. Bhavnani helped Ayuketang apply to the Institute of International Education's Scholar Rescue Fund, which sponsors fellowships for threatened and displaced scholars at partner schools worldwide. She and her family came here to the University of California at Santa Barbara, where her lectures focus on militarism and the harm that armed conflict inflicts on the environment and on women. Women are mothers to those child soldiers, because you have young kids of about 9 to 16, even 18 or 20, who are all recruited into the army, the army of the secessionists. And of course, even the state's military, women are mothers to all those military people that are fighting and are being killed. Women are wives to the husbands who are being kidnapped as well as even killed. Women are being raped. Graduate student Natasha Moore is researching the historically African-American Rondo neighborhood in her native Minnesota. She says Ayuketang's course on African history and culture adds important context. It's almost like you're able to trace how the southern plantation culture was brought up to Minnesota to shape Rondo, and it's that culture, those values, those morals, those ways of being in the world that has allowed Rondo to still persist despite all the state section violence. And if you understand the southern plantation culture, then you're understanding African culture, because that is sort of like a continuation of the African homestead and the black neighborhood are sort of like the same sort of institutions. Ayuketang says living outside the conflict in Cameroon has allowed her to complete a new book of poetry. Walk with me. Peaceful villages now left in smoke, edged by a labyrinth of bullets. Nagasaki again. This time, 50,000 lives lost in 5 years in Noso. Northwest, Southwest. Jenya Dulo for VOA News, Santa Barbara, California. And we talk sports as the Elite One Championship enters match day 18 with interesting encounters. Oni Ladonet
takes us through. The Elite One Championship enters match day 17 this Saturday, with 10 games scheduled to run right up to Monday, March 27. In Group A, Kanong de Yaoundé hopes to maintain top position even without top scorer Emmanuel Mahop as they face Coton Sport at the Ngwaikele Stadium on Sunday. The boys of Gabriel Haman, who finally got their much-awaited victory over Jiko FC on Tuesday, are placed third with 23 points. Another interesting encounter still in the political capital is Aigle Royal versus Renaissance d'Ngomo. The manual team, whose 4 games unbeaten run unfortunately came to an end against PWD, have a lot to do against last place Renaissance in Olembe. The absence of Jean-Paul Ndongo, who has been banned for assaulting a match official earlier this week, may change the trajectory of the game. UMS of Loom against Colombe is another interesting encounter to watch out for. The Loom outfit was kicked out of top position by Kanong, an achievement they hope to reclaim before the end of the championship. In Pool B, Young Sports Academy goes into Sunday's fixture in Buda without captain Tengemo Emmanuel, who will need to undergo surgery following his injury sustained last weekend. With just 15 points in 15 games, Yafud will need to put in extra effort against Littoral Outfits Union in Ngwaikele. Bambuntus has Fever Zoo as contender. Apijets wrestles with AS Fortuna for maximum points, while Fovo Football Club de Baham face off with les Astres de Douala in Bafoussam. Avant de refermer ce journal, cette information sous forme de brève, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Les matchs de la 3e journée se poursuivent ce vendredi. Tout à l'heure, à 21h30, les Lions indomptables du Cameroun seront opposés à la Namibie. Le match se joue au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ce soir, Franck Zamboanguissa est capitaine face à la Namibie. Le 11 entrant qui nous parvient à l'instant est composé des Passy dans les goals, Noutolo, Christopher Wo, Jean-Charles Castelletto, Bokele, Kemen, Zambo, Ncham, Ngamale, Bemo et Ignatius Ganago à la pointe de l'attaque des Lions indomptables ce soir. On va donc remarquer que Olivier Kemen et Malcolm Bokele sont donc titulaires pour leur première convocation chez les Lions indomptables Les 2 joueurs locaux sont remplaçants, à savoir Itabawak et Emmanuel Marob. On rappelle le coup d'envoi de ce match Cameroun-Namibie, 21h30. C'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Au revoir, Joséphine Benzi. Good night to you, Makeda. Good night to you, viewers. Thanks for watching. Take another rendezvous with us tomorrow, same time. Good night and happy weekend.